We're in danger of running out of food. Higher prices and demand squeeze food banks. The swift rise in food prices has led Kay O'Reilly to hang out outside her local Amazon warehouse in Virginia Beach, Virginia, to see if it has any extra eggs, milk, meat or produce to spare. The visits are part of O'Reilly's efforts at food wrangling, to make sure the chapel pantry at Eastern Shore Chapel Episcopal Church has enough groceries to provide to its clients. These days, O'Reilly, the pantry's director, is seeing more folks in need of assistance, including many first-timers, as soaring inflation eats away at what they can afford at the supermarket. At the same time, federal pandemic relief programs, such as the monthly enhanced child tax credit payments, have ended. But the pantry is contending with higher costs and supply chain problems, which have made it much harder for O'Reilly to fill the shelves. The same is true at food banks and pantries around the country. About 65% of the 200 food banks in the Feeding America network reported seeing a greater demand for food assistance in March compared with the previous month, with an average increase of 15% more people, according to the latest data from the nation's largest hunger relief organization. About 30% of food banks said they had served the same number of clients. The share of food banks experiencing increased demand has more than doubled since December. Meanwhile, consumer price inflation hit a new 40-year high in March. Rising food and gas prices accounted for much of the hike. The cost of food eaten at home jumped 10% over the year ending in March, according to the latest federal data. Meat soared 14.8%, while milk increased 13.3%. Eggs rose 11.2%, while fresh fruits became 10.1% more expensive. Rice rose 8.6% and bread cost 7.1% more. Food banks are buying nearly as much food as they did in 2021 but are paying 40% more for the purchases, according to Feeding America, which has more than 60,000 food pantries, meal programs and partner agencies in its network. However, the organization is projecting it will suffer a 20% decrease in donations from food manufacturers and a 45% drop in food provided by the federal government in fiscal year 2022, which runs through June. "We are in danger of running out of food," said Vince Hall, Feeding America's chief government relations officer. "We are doing everything we can to avert a major hunger crisis. Trying to find food." The situation is prompting some food pantries to get creative. O'Reilly said she will harass the Food Bank of Southeastern Virginia and the Eastern Shore, which supplies her pantry, to see when orders are coming in. She'll text food bank drivers picking up vegetables, bread and other items donated by big box stores to see if they received more than the pantries on their routes can take. She'll remind her volunteers picking up donations at area supermarkets to ask if there's anything left at the back of the freezer. "I spend a lot of my time scrambling to try and have enough food," said O'Reilly, noting that sometimes the Southeastern Virginia Food Bank won't have rice, peanut butter, pasta, soup or dry and canned beans in stock for extended periods. "Being out of something as basic as rice for 3-4 weeks at a time is just awful. You'll have one thing one day, and then it's gone. And you don't know when it's coming back in," she said. Escalating prices and reduced supplies are forcing many food banks to restrict how much the pantries they serve can order. For example, a case of canned corn now costs $26, up from $13 2 years ago, said Emma Inman, Chief Impact Officer at the Southeastern Virginia Food Bank, which works with 168 food pantries, soup kitchens and other feeding programs. This has led the food bank to limit orders to up to 20 cases per pantry, down from 30 cases last year. However, the pantries may not receive the full order at times, if supplies are even more limited and if they don't pay. Chúng tôi đang có nguy cơ cạn kiệt thức ăn, giá cao hơn và nhu cầu siết chặt các ngân hàng thực phẩm. Sự gia tăng nhanh chóng của giá lương thực đã khiến Kay O'Reilly đi chơi bên ngoài nhà kho Amazon địa phương của mình ở Virginia Beach, Virginia, để xem liệu nó có thêm trứng, sữa, thịt hoặc sản phẩm để dự phòng không. Các chuyến viếng thăm là một phần trong nỗ lực của O'Reilly trong việc tranh chấp thực phẩm để đảm bảo Chapel Pantry tại Eastern Shore Chapel Episcopal Church có đủ cửa hàng tạp hóa để cung cấp cho khách hàng của mình. Những ngày này, O'Reilly, giám đốc phòng đựng thức ăn, đang nhìn thấy nhiều người cần được hỗ trợ, bao gồm nhiều người lần đầu tiên, khi lạm phát tăng cao ăn đi những gì họ có thể mua được tại siêu thị. Đồng thời, các chương trình cứu trợ đại dịch liên bang, chẳng hạn như các khoản thanh toán tín dụng thuế trẻ em tăng cường hàng tháng, đã kết thúc.
Nhưng phòng đựng thức ăn đang phải đối mặt với chi phí cao hơn và các vấn đề về chuỗi cung ứng, điều này đã làm cho Oily khó khăn hơn nhiều để lấp đầy các kệ. Điều này cũng đúng ở các ngân hàng thực phẩm và phòng đựng thức ăn trên khắp đất nước. Khoảng 65% trong số 200 ngân hàng thực phẩm trong mạng lưới Feeding America cho biết nhu cầu hỗ trợ lương thực lớn hơn trong tháng 3 so với tháng trước, với mức tăng trung bình 15% số người, theo số liệu mới nhất từ tổ chức cứu đói lớn nhất quốc gia. Khoảng 30% ngân hàng thực phẩm cho biết họ đã phục vụ cùng một số khách hàng. Tỷ lệ các ngân hàng thực phẩm trải qua nhu cầu gia tăng đã tăng hơn gấp đôi kể từ tháng 12. Trong khi đó, lạm phát giá tiêu dùng đạt mức cao nhất mới trong 40 năm vào tháng 3. Giá lương thực và xăng dầu tăng lên chiếm phần lớn trong việc tăng giá. Chi phí thực phẩm ăn ở nhà tăng 10% so với năm kết thúc vào tháng 3, theo số liệu mới nhất của liên bang. Thịt tăng 14,8%, trong khi sữa tăng 13,3%. Trứng tăng 11,2%, trong khi trái cây tươi trở nên đắt hơn 10,1%. Gạo tăng 8,6% và bánh mì tốn thêm 7,1%. Theo Feeding America, các ngân hàng thực phẩm đang mua gần như nhiều thực phẩm như họ đã làm trong năm 2021 nhưng đang trả thêm 40% cho việc mua hàng. Theo Feeding America, nơi có hơn 60.000 kho thực phẩm, các chương trình bữa ăn và các cơ quan đối tác trong mạng lưới của mình. Tuy nhiên, tổ chức này dự đoán sẽ bị giảm 20% số tiền quyên góp từ các nhà sản xuất thực phẩm và giảm 45% lương thực do chính phủ liên bang cung cấp trong năm tài chính 2022, kéo dài đến tháng 6. Chúng tôi đang có nguy cơ cạn kiệt lương thực, ông Vinho, giám đốc quan hệ chính phủ của Feeding America nói. Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng đói lớn. Cố gắng tìm thức ăn. Tình hình đang thúc đẩy một số phòng đựng thức ăn để có được sáng tạo. Oily nói rằng cô sẽ quấy rối ngân hàng Foodbank của Đông Nam Virginia và Eastern Shore, nơi cung cấp phòng đựng thức ăn của cô, để xem khi nào các đơn đặt hàng được đến. Cô ấy sẽ nhắn tin cho tài xế ngân hàng thực phẩm nhặt rau, bánh mì và các mặt hàng khác được tặng bởi các cửa hàng lớn để xem họ có nhận được nhiều hơn các kho đựng thức ăn trên tuyến đường của họ có thể lấy được không. Cô ấy sẽ nhắc các tình nguyện viên của mình nhận tiền quyên góp tại siêu thị khu vực để hỏi xem có thứ gì ở phía sau tủ đông không. Tôi dành rất nhiều thời gian tranh giành để cố gắng và có đủ thức ăn, Oily nói, lưu ý rằng đôi khi ngân hàng thực phẩm Đông Nam Virginia sẽ không có gạo, bơ đậu phộng, mì ống, súp hoặc đậu khô và đóng hộp trong kho trong thời gian dài. Không có thứ gì cơ bản như gạo trong 3-4 tuần một lần thật kinh khủng. Một ngày nào đó anh sẽ có một điều, và sau đó nó biến mất. Và bạn không biết khi nào nó sẽ trở lại, cô nói. Giá cả leo thang và nguồn cung cấp giảm đang buộc nhiều ngân hàng thực phẩm phải hạn chế bao nhiêu phòng đựng thức ăn mà họ phục vụ có thể đặt hàng. Ví dụ, một trường hợp ngô đóng hộp bây giờ có giá 26 đô la Mỹ, tăng so với 13 đô la 2 năm trước. Emma Inman, giám đốc tác động của ngân hàng thực phẩm Đông Nam Virginia, hoạt động với 168 kho thực phẩm, bếp canh và các chương trình cho ăn khác. Điều này đã khiến ngân hàng thực phẩm hạn chế đơn đặt hàng lên đến 20 trường hợp mỗi phòng đựng thức ăn, giảm so với 30 trường hợp năm ngoái. Tuy nhiên, các pantry có thể không nhận được đơn đặt hàng đầy đủ vào những thời điểm nếu nguồn cung cấp còn hạn chế hơn.